the fashion of Taiwan. De quoi a l'air le costume traditionnel ukrainien? What the US fashion is like. Je vais vous parler un petit peu de la mode en France. It's hard to talk about all Polish traditional clothes in one short video. We'll talk about the traditional clothing of the Philippines. Okay, the question is, what is fashion like where I live? Salut, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Aliénor et aujourd'hui j'ai réuni des gens d'un peu partout à travers le monde à qui j'ai posé cette question. Comment vous habillez-vous? À défaut de pouvoir voyager en ce moment, je vais laisser ces personnes merveilleuses nous parler de leur culture, de leurs traditions et d'elles-mêmes à travers les vêtements et la mode. Il y en a qui vont vous parler des tendances modernes et d'autres vont vous parler de leur habit traditionnel, mais vous verrez que les deux sont pas si éloignés que ça finalement. Je suis vraiment fière de la richesse de ce qu'elles ont à dire. Je vais laisser des liens vers leur page Instagram, chaîne YouTube et site web sur l'écran et dans la description. J'espère que vous prendrez le temps de leur jeter un coup d'œil. Je vous conseille aussi d'activer les sous-titres dans votre langue parce que cette vidéo est un joli potage linguistique. Sur ce, je vous laisse entre bonnes mains et je vais revenir à la fin de la vidéo vous parler un peu de la mode dans un de mes pays d'origine, l'Inde. À tantôt! Hi, I'm Nika. I'm from Poland and I have a YouTube channel answering random scientific questions as well as talking about science and history of science. It's hard to talk about all Polish traditional clothes in one short video as all regions have their own style, so I decided to choose and show you just 3 of them. The number one is from the Midlands region where my family comes from. It's very vibrant. Both male and female clothing have colorful stripes, white shirts and flowery patterns. The second one is from the mountain region, with distinctive hat, belt and a very characteristic flowery pattern. The third example of traditional clothes is one of my favorites. It comes from the region around a city called Krakow, and I just love the feather in the male's hat. Do people in Poland actually dress like that? Well, not anymore, or so it seems. In everyday life, we dress in a pretty similar way to other countries. Okay, but what about our traditional roots? Are they all forgotten? Well, not exactly. You just have to look very closely as the presence is subtle. For example, see those patterns? They are still present in everyday clothing and accessories like t-shirts, skirts, earrings, scrunchies or handbags. In fact, I am wearing a scrunchie with traditional pattern on it right now. See? I have lots of them, all in different colors. That's all folks. Hope you enjoy. See you again soon. Bye! Bonjour à tous, je m'appelle Jessica, j'ai 24 ans. J'habite en France, en région parisienne. J'ai commencé la couture en mars 2019 et aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de la mode en France. En France, comme vous le savez, nous avons beaucoup de maisons de couture et Paris est souvent considéré comme la capitale de la mode. Ce qui fait qu'on est souvent précurseur de tendances, de pièces iconiques, intemporelles, telles que le tweed tailleur de Coco Chanel ou encore le smoking d'Yves Saint Laurent. Et même plus récemment avec le designer Jacques Mus, l'utilisation de la paille ou les mini-sacs. Alors, pour ce qui est des tendances actuelles, c'est le retour du bob. On le voit partout, mais également du béret parce que contrairement à ce qu'on pourrait penser, on ne porte pas de béret tous les jours pour toute occasion. En ce qui concerne les matières, il y a le simili-cuir que l'on peut porter en pantalon, en veste, etc. C'est la même chose pour le denim qui est très en vogue en ce moment. Les pulls sans manches refont leur apparition. Ce sont les pulls que l'on peut mettre par-dessus des chemises. Il y a aussi les manches qui en imposent, celles que je porte. Pour ce qui est des chaussures, il faut savoir que les Français préfèrent généralement la chaussure plate au talon car c'est plus pratique pour aller prendre les transports, pour courir de gauche à droite. Donc les baskets sont bien évidemment tendance, comme la Converse qui revient, mais aussi c'est le retour des boots, les grosses boots avec des grosses semelles très sympas. Et bien évidemment les cuissardes. Voilà, c'est tout pour moi, je passe la parole. Au revoir. Salut, moi c'est Geneviève, je suis d'origine ukrainienne. Et dans cette courte vidéo, je vais vous présenter brièvement de quoi a l'air le costume traditionnel ukrainien. Dans la vie de tous les jours, on ne le porte plus vraiment en 2020, mais dans les festivités et les traditions ukrainiennes, oui, ça nous arrive de le porter. Voici brièvement de quoi ça a l'air. Ça, c'est le costume que ma mère portait quand elle était jeune. C'est important de dire qu'il existe plusieurs différents
costume ukrainien, mais comme je dis, ça c'est celui que ma mère portait. Donc c'est une chemise assez ample avec des pompons rouges, des petits motifs sur les manches, ainsi qu'une jupe avec des fleurs. Puis petite anecdote, à Pâques quand on fait des œufs, c'est ce genre de dessin-là qu'on peinture sur les œufs. D'ailleurs ces œufs s'appellent des pisanki. Bien qu'on ne porte plus ce costume en 2020, les vestiges de ce costume sont présents dans tous les défilés de mode. Par exemple, la couleur, rouge et le blanc sont souvent là. Les motifs avec des fleurs ou avec les carreaux sont souvent là aussi, comme vous pouvez le voir dans ces exemples de défilés. Et voilà, c'est ce qui conclut cette petite vidéo sur le costume ukrainien. J'espère que je vous en aurai appris. Salut, bonjour. Je m'appelle Inde, je suis brésilienne. Je vis à Tunnell dans la capitale de la Belgique. Aujourd'hui, je vais vous parler de la ville où j'habitais au Brésil, qui s'appelle Balneário. Le temps est très chaud, même l'automne et l'hiver. La plupart des vêtements sont réalisés avec des tissus légers. En été et au printemps, les estampes sont généralement très colorées avec des motifs floraux, avec des motifs des animaux marins, des motifs avec des coquetiers et tout ce qui concerne les mers, la plage, le soleil. C'est comme ça. Les accessoires sont la plupart faits à main. Certains sont fabriqués avec des objets trouvés sur la plage, comme des coquillages. Les chaussures, c'est un sandal, un flip-flop. Parce qu'il fait trop chaud pour des chaussures fermées en automne, en hiver. Les vêtements sont toujours réalisés avec des tissus légers. Les couleurs sont un peu neutres, mais en conservant les motifs floraux. Les accessoires changent un peu, plus de bijoux par exemple. Les chaussures sont fermées avec les baskets par exemple et les boots aussi comme ça. Alors, une curiosité qui n'est pas courant que les gens portent, par exemple les tucs, les écharpes ou un gant, qui sont des accessoires d'hiver. Mais car il ne fait pas très froid, qui dans les autres villes dans le monde par exemple. Hi, my name's Alex, and I'm from Atlanta, Georgia, which is a city in the southeastern part of the United States. I run a YouTube channel called Whispered Moon where I primarily focus on sewing related content. Okay, the question is, what is fashion like where I live? Now, the fashions where I live are very mainstream. I live in an urban environment, and although I say that things are very mainstream, there are a lot of different styles that I can see walking out on the street. And what's in common with all these different styles is that they're very easily accessible at fast fashion stores and all the clothing retailers that are everywhere. Today I'm going to show 3 types of styles that I see a lot, and these might have a southern twang to them, I don't know. But these are what I mainly see as the American or Western fashions that I think are seen the most out and about. The most common outfit that I see is easiest, and it's jeans and a t-shirt. Nothing special to it, but sometimes there's logos on them, like local landmarks are attached to the t-shirts that people wear, or sometimes they're just random like a brand logo or a slogan. The second style that I see a lot is more of the trendier style, and it's a style that you see when you walk into the popular clothing stores, and it's the clothing that's on sale then and there. It's a style that I say I try to follow along with, although these styles can be found online and in magazines. It's really up to the person to figure out what style they actually like to follow, but these sort of styles are very individualized and catered specifically towards the person's preference. The last fashion I see a lot is more of a business type of style, and this is
looks that you'd see around the office. Those are the type of styles that I see where I'm from. 3 different types of looks out where I'm from. I see casual looks, I see trendy looks, and then I see people that work in offices and businesses that require dress codes. Hi guys, today I'm going to be showing you a little bit of what the US fashion is like. I personally don't dress up a lot because it's COVID season. I like sports clothes because you can work out in them and you can get a lot done and still be comfortable. Before I start, I want to give a quick thank you to Eleanor. Thank you so much for letting me do this with you. Alright guys, so without further ado, I'm going to show you some styles that are very common for women in the US. Style number 1 is a skirt with a shirt. This can be dressed up or down with sneakers or with a necklace. I would say once women hit about their 40s, they don't usually wear this style as much. Jeans are also very common in the US. They're actually not as common as they were when I was younger, however. Style number 3 is shorts with a t-shirt. Shorts are very common where I'm from because it's so hot. Style number 4 is this dress. Most girls don't wear a lot of dresses that I've seen unless they go to church. Some do wear dresses for dates and also for other events. So outfit number 5, I really think sporty clothes are on the rise in the US. Leggings are really common in addition to short shorts that you can run in. Alright guys, so the culture is different everywhere in the US, but this is what it kind of looks like where I'm from. Thank you so much for watching this, and Eleanor for letting me do this with you. Hi there, my name is Elvie, aka Glitter Baby Dragon, and I was born in the Netherlands. For the past 10 years, I've been living in Belgium. I would describe my current style as vintage minimalistic, and it's embellished with golden accessories. I love to wear my favorite pieces over and over again, but I try to combine them in different ways with different accessories each time. The piece I wear most in daily life are my high-waisted skinny jeans. Since I bike a lot, this is the easiest and most comfortable option for me. I like to combine them with different blouses, a simple t-shirt or a cute top. I'll try to dress it up with big earrings, a nice belt or some cute necklaces. I also love to wear berets, especially since I'm currently growing out my short hair and I'm still in that awkward in-between hair length phase. Since the weather is very unpredictable over here, I'll sometimes have to wear a turtleneck under my top or dress to keep me a bit warmer. The same goes for wearing tights with my skirts and dresses when it's cold outside. In Dutch we have a saying that goes, doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg. This means you just have to act normal, that is already crazy enough. I think this saying is a bit ingrained in me as well, since I do like basics, but at the same time I do prefer to look a bit different as well. Since I'm a freelance model, I do have many opportunities to go crazy fashion-wise for shoots and shows. I've done a lot of hair modeling jobs and I've had very extreme haircuts and colors. It was tricky to match these styles to my wardrobe sometimes though, because the hair would make my outfit a bit too much every now and then. That's why I decided that I needed more cohesive pieces, and from then on I started to build a more sustainable wardrobe with less pieces that I can endlessly match, like you can see in this video. Bye! Hi there everyone, I am by the way Yang and I am from the Philippines. I have a channel named Everything with Yang, in which you will observe lifestyle vlogs from me, and I have also included a language as well as culture. So I'm so glad for this opportunity that Artisanally has given me. I will be sharing to you about our Philippine costume as to how we dress. I hope this is something that you will appreciate. The culture of the Philippines is rich and diverse. Today, we'll talk about the traditional clothing of the Philippines and in particular about each garment. Barot saya. This is one of the unique, feminine, and simply beautiful national costumes in Asia. This dress can be seen only in the Philippines. The barong Tagalog or simply barong from the word baro is an embroidered formal garment of the Philippines. It is a male shirt basically. Kimona, a translucent, often embroidered women's blouse with extended sleeves, is usually worn over an inner garment. Maria Clara's dress was named after a mestiza heroine, a woman in a popular story of Dr. Jose Rizal, our national hero.
its origin was the national costume of Filipino women, which is barot for shirt and saya for skirt. Mestiza dress. It is made popular by the former First Lady of the Philippines, Imelda Marcos. Some people even called it Imelda dress or terno. The mestiza dress is known for the elegance and butterfly sleeves, usually worn for formal occasions. The Filipino terno alludes to the matching of blouse and skirt, joined at the waist to form one-piece creation, with both bodies and skirt made of the same material. Muslim attire. This attire is worn by the Muslims who live in the southern part of Philippines. As you can see from the costume, it shows the mix of Arab, Malaysian, and Chinese. Hi everyone, thank you so much for clicking into this video, and even more thanks for allowing me to be collaborating with you on this video. My name is Sophia Lynn and I do food, fitness, and mindset content on my channel. So if you guys are interested in that, I'd love to make some friends and some connections and it'll be a great time. But let's just head straight into what this video is supposed to be about. I am Taiwanese America. I'm heritagely Taiwanese, but I grew up in the States. But in this video, I want to just focus more on the fashion of Taiwan. So there's a very popular garment of fashion for women in Taiwan, and that is called the qipao. The qipao originated in Shanghai in 1920 when women are trying to break free from all of the sexist rules there are, such as feet binding and not having education and stuff like that. So over the years, the qipao evolved to what it is today, and it's a gorgeous, sexy, tight-fitting outfit that a lot of women like to wear. But right now, as things are getting more modernized, women don't really wear qipao regularly anymore, and we just wear, you know, what you see every day, your t-shirt and your jeans and stuff. But on special like cultural events, a lot of women like to wear qipao, and it's just served right now as a symbol of Taiwan and as a symbol of the Chinese heritage. And I like wearing it when I just go to Chinese events, but it's not like I wear it every single day. But yeah, this is what the fashion of Taiwan is, and I hope that you guys learned something today. Thank you so much for watching, and I'll see you guys soon. Bye! Rebonjour, je crois pas avoir besoin de me présenter, mais je vais rajouter que ma mère est originaire de Goa, en Inde. Ni ma mère ni mes grands-parents n'ont porté l'habit traditionnel, et je vais vous expliquer pourquoi. Moi, quand j'étais très jeune, j'ai porté des salwar-kameez que mon père m'a acheté pour les occasions spéciales. Plus récemment, j'ai cousu ma robe de graduation dans un sari en soie que mon père avait acheté pour ma mère en Inde, en m'inspirant des silhouettes de la mode indienne. En Inde, la mode est encore fortement marquée par les habits traditionnels, même si on voit une certaine fusion avec la mode un peu plus occidentale, depuis que l'Inde a été colonisée par l'Empire britannique notamment. On a des couleurs vives, des broderies, des super beaux motifs, des tissus comme la soie et le coton, et des silhouettes très caractéristiques. Il y a par exemple le fameux sari, qui se porte drapé par-dessus une blouse appelée choli, et la façon de draper varie d'une région à l'autre. On a aussi le salwar-kameez. Le salwar est un pantalon ample serré aux chevilles, et la camise est un haut de type tunique. Ça se porte avec une écharpe appelée dupatta. Il y a aussi le costume anarkali, qui est une longue robe portée par-dessus des pantalons très ajustés. Comme je vous le disais tantôt, ma famille porte très peu l'habit traditionnel. En fait, c'est parce que Goa, la région d'où nous venons, était, avant la colonisation par l'Empire britannique, une colonie portugaise et chrétienne. Les Portugais ont donc amené les Goans à délaisser leurs influences hindoues, et le costume traditionnel est quelque chose de typiquement hindou. Les Goans étaient considérés comme des Européens, donc c'est pour ça que la plupart d'entre eux s'habillent de façon plus occidentale. Par contre, depuis les années 60-70, les hindous sont très nombreux à retourner vers Goa, donc là-bas, les gens recommencent à porter le sari. C'est accessible facilement, c'est pas trop cher, et pour les chrétiens, ça leur permet de se fondre dans la foule à ce point-là. Voilà, merci d'être restés avec nous pendant ce petit tour du monde. J'espère que vous en avez appris. Je veux remercier du fond de mon cœur tous les collaborateurs de cette vidéo. Allez voir encore une fois dans la description pour les rejoindre. Merci d'avoir pris le temps de nous parler avec autant d'enthousiasme de votre pays, de votre ville, de votre culture. J'ai adoré réaliser cette vidéo avec vous et j'espère vous retrouver sur ma chaîne pour une prochaine collaboration. Si vous voulez vous aussi collaborer avec moi, assurez-vous de me suivre sur Instagram, @artisanai, parce que c'est là que je vais annoncer le sujet de la prochaine collaboration. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de laisser un commentaire et de la partager, surtout si vous en avez fait partie. Merci encore et à bientôt!